Pronombre possessivo. Possessive pronouns. Pronombre possessivo. Tem dois tipos de pronombre possessivo. Nós está começar com adjetivo. There are two different types of possessive pronouns. We will start with the adjectives. Adjetivo. Adjectives. Mi, My, bo, your, su, his, her, or its, nos, our, vosso, your, plural, nan. their. Laga nós vamos praticar. Mi tas tá na casa. My bag is at home. Mi tas tá na casa. Boca bem tá neti. Your hair is nice. Boca bem tá neti. Subril de solo tá roupa escuro. Her sunglasses are very dark. Subril de solo tá roupa escuro. Nos bukinang tapisa. Our books are heavy. Nos bukinang tapisa. Boso yabi tariba mesa. Your key is on the table. Boso yabi tariba mesa. Nang comida takla. Their food is ready. Nang comida takla. Sustantivo. Nouns. Dimi, Mine, dibo, yours, DJ, his, her, or its, dinos, our, diboso, yours, plural, dinan. their. Laganos pang praktika. Etas tadimi. The bag is mine. Etas tadimi. Ebuki aki tadibo. This book is yours. Ebuki aki tadibo. E sapato nang ei tadije. Those shoes are his. E sapato nang ei tadije. E auto aki tadinos. This car is ours. E auto aki tadinos. E carci nang tadiboso. The tickets are yours. E carci nang tadiboso. E telefon tadinang. The telephone is theirs. E telefon tadinang. Laganosia palabra más. Let's learn one more word. Mes. Self. Mi mes. Myself. Bo mes. Yourself. E mes. He himself or she herself. Su mes. Himself or herself. Nos mes. Ourselves. Vosso mes. Yourselves. Nan mes. Themselves. Laganos van practicar. Mi mes tabay asye. I'm going to do it myself. Mi mes tabay asye. Bay que bo mes. Go get it yourself. Bay que bo mes. Ebo que men? Si. E mes. Him you mean? Yes, he himself. E bo que men? Si. E mes. E ta cuida bom de su mes. She takes good care of herself. E ta cuida bom de su mes. Nos mes tengo comprar coisas de bebê. We have to buy drinks ourselves. Nos mes tengo comprar coisas de bebê. Vosso mes tengo escolher dinam. You have to choose one of them yourselves. Vosso mes tengo escolher dinam. Nang mes abay ayanan. They went there themselves. Nang mes abay ayanan. Final de lesson 6. End of lesson 6. Ayo.